sound ఎక్కున్నట్టుగా. In the last class, we have discussed the syllabus of paper 1. In today's class, let us discuss briefly the syllabus of paper 2. In paper 2, in section A, 5 chapters are there. First chapter deals with evolution of man and his culture in the Indian context. In the previous class, while discussing in the beginning, I told you that anthropology is nothing but evolution of man and culture. In the first paper, we will discuss evolution of man and culture at the world level. In the second paper, we will discuss evolution of man and his culture at the Indian level. Here we will study evolution of culture in India, evolution of man and his culture in India. In the second chapter, we study demographic profile of India. Demographic profile of India. Population characteristics. How the population characteristic changed over a period of time. How the population size changed over a period of time. How the sex-based composition changed over a period of time. How the age-based composition changed over a period of time. Division of the population or representation of the population in diagrammatic form on the basis of certain criteria like age or sex or practice of occupation. These are called structures, structure of the population, age structure, sex structure, occupational structure. How these structures changed over a period of time. What are the factors that are responsible? In India, how many varieties of languages are there? In India, how many varieties of races are there? See, in India, we can easily identify certain people who are from Northeast. If there are some Northeast students in your class also, you can identify. Am I correct or not? Certain characteristics will be there. In certain groups of people, certain set of physical characteristics will be there. All those people with a set of similar physical characteristics, consider West Indians. వెస్ట్ ఇండీస్ క్రికెటర్స్ చూసారంటే అందరూ కూడా హైట్ చూస్తే మంచి హైట్ ఉంటారు, కలర్ చూస్తే అందరు నల్లగా ఉంటారు. అట్లా ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. వెనెవర్ దెర్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ ఎ సెట్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దెన్ దట్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ రేస్. Into India, gradually over a period of time, many races entered. Historically, many races entered from Central Asian region, from Chinese region, from Mongolian region, many people entered. That's why in India, we can come across number of races. India is known for its diversity. Of course, there is unity also. Diversity with respect to races, diversity with respect to language, diversity with respect to physical features, like that lot of diversity is there. That's why here in the demographic profile of India, we'll study how the population size changed over a period of time. What are the factors that are responsible for change in the population size, for changes in the age structure, sex structure, occupational structure? What are the different varieties of races? What are the different varieties of languages that are there in India? All these are part and parcel of your general studies. Even if you do not take anthropology as an optional, in your geography you have to study. In geography, races, linguistic elements, all these classifications will be there. You have to study in human geography. After that, we'll study traditional Indian philosophy or traditional Indian society. Traditional Indian society. Traditional Indian society and changes because of entry of different religions into India until the time of independence. In the traditional Indian society, we'll study traditional Indian philosophy, certain philosophical concepts. These concepts were strongly inculcated in our minds during the process of socialization. Unconsciously, we'll use those terms. Even nowadays also we are using. If there are repeated failures in the exam, we used to say that karma. Dharma, Artha, Kama and Moksha.
dharmartha, kama, moksha. They are called purusharthas. Similarly, certain runas are there, daiva runa, pitru runa, guru runa, atidh runa. You know meanings of all these terms also, but we have to learn what is the traditional Indian philosophy, what is the objective of the traditional Indian philosophy, we have to understand. After that, we'll study the most important characteristics of Indian society, especially traditional Indian society. Once upon a time, all the people were divided into only 4 groups based on color: Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Later, from these 4 groups of people, number of groups came into existence. They are nothing but castes. Nowadays, castes are there, not varnas. Not people are not divided on the basis of color, but on the basis of caste. Caste is nothing but a group of people practicing endogamy. You can come across here Brahmins marrying within Brahmins, Kshatriyas marrying within Kshatriyas, Reddis marrying within Reddis, Chaudharis marrying within Chaudharis, Velamas marrying within Velamas, like this. Whenever there is a group of people with the practice of endogamy, then that is called caste. Nowadays, Varna system was replaced by caste system. It is influencing our society, our day-to-day activities nowadays also. That's why we are going to study that caste system, what is meant by caste, what are the characteristics of the caste, how caste came into existence, is the caste going to survive in the future, what is the role of caste in the politics, all those things we'll study. Study of caste system is very, very essential to understand Indian society. Nowadays, caste is governing, especially in the recent times because of these elections. You can clearly come to know about the impact of caste in the elections. People are still quarreling, battles are going on. Am I correct? And even Central Election Commission also involved, and to solve the dispute. Like that, we'll study traditional Indian society and the most important characteristics of traditional Indian society. Traditional Indian society is nothing but Hindu society. Once upon a time, only Hinduism was there. But once upon a time, in Hinduism, certain features were there. But in due course of time, certain people used the traditional restrictions in their favor in order to create male dominance, in order to create the dominance of Brahmins, like that. Once upon a time, all the people were considered as equals. But certain vested interested people, they manipulated the caste system in their advantage in order to establish their dominance. That's why female subordination came into existence, Brahmins domination came into existence, untouchability came into existence. Number of social evils crept into our society because of certain vested interested people. That's why, as a revolt against that Brahminical dominance, as a revolt against caste-based discrimination, as a revolt against oppression of the lower caste, suppression of the lower caste, Buddhism came into existence, Jainism came into existence. Later, Muslims also, Islam entered into India because of foreign invasions. Later, Christianity entered into India. Because of entry of these religions, certain changes were brought about. All those things will be studied in the 3rd chapter. After that, we'll study growth of anthropology in India. We'll discuss it at a later point of time. 5th chapter, we'll study social change. Once upon a time, our society was basically traditional Indian society. Later, gradually, a number of changes took place. And this chapter is a continuation of this chapter. But our UPSC people, they incorporated at an inappropriate place another chapter. Okay, forget about it. In this social change, we'll study, especially if you want to understand Indian society, we must study villages. Even today also, 70% of people are living in the villages. And the pure culture of India can be seen in the villages. That's why if you want to understand Indian society and Indian culture, you have to study the villages. And what are the changes brought about in the villages? After the entry of the British people, certain changes were brought about. Later we got independence and we implemented land reforms, and later globalization. Because of all these things, certain changes were brought about in the villages, especially in the social relations. Once upon a time, the spirit of mutual help was there. Now it is very, very less. ఒకప్పుడు ఎవరికైనా కష్టం వస్తే అందరూ వచ్చి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎవరి స్వార్థం వాడిదే.
నాకు టైం లేదు, నాకు టైం లేదు, నాకు టైం లేదు. అవునా కాదా? ది స్పిరిట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ హెల్ప్ వాజ్ లాస్ట్. దట్స్ వై how the villages were there in the past, how number of changes took place in the villages. In the present, especially because of impact of globalization, how the social relations are. And apart from that, Panchayat Raj institutions, Government of India, actually in India we are following indirect democracy. That means we are sending our representatives and they are taking decisions in the legislatures. They may or may not represent our will. మనమే వీడు ఓట్లు వేస్తాము, వాడు ఈరోజు ఒక పార్టీలో ఉంటాడు, రేపు ఇంకో పార్టీలోకి పోతాడు. మనం చెప్పినట్టు అక్కడ జరగదు. అంటే వాళ్ళు మనల్ని రియల్గా రిప్రజెంట్ చేయట్లా. దే ఆర్ నాట్ ట్రూలీ రిప్రజెంటింగ్. దట్స్ వై ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ట్రూ డెమోక్రసీ ఇన్ ఇండియా, democracy at the grassroots level, we introduce a democratic decentralization. Decentralization means bringing it or making power centers at multiple places. ఏదైనా కూడా అన్ని ఒక చోట సెంట్రలైజ్ కాకుండా దాన్ని డివైడ్ చేయడం డీసెంట్రలైజేషన్ అంటారు. In order to bring about democratic decentralization, we introduced Panchayat Raj institutions. From 1992 onwards, we introduced democratic decentralization on a constitutional basis. In India, we adopted democratic decentralization from 1960s. అంటే పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ పెట్టి అక్కడ జనాలు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళు చూసుకుంటారు, వాళ్ళకి ఫండ్స్ ఇస్తాం, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు అవి కూడా పార్టీల వల్ల నాశనం అయిపోయాయి అనుకోండి, అది వేరే విషయం. బట్ the real purpose of democratic decentralization is giving powers to the people in order to take decisions based on their requirements. అదేదో సినిమాలో భరత్ అనే నేను అనుకుంటా, ఆ సినిమాలో మహేష్ బాబు కూడా చెప్తాడు, ఒక్కొక్క ఊరిలో ఒక్కొక్క సమస్య ఉంది కాబట్టి నేను సీఎంగా ఇంత డైవర్సిటీని మేనేజ్ చేయలేను కాబట్టి ఏ ఊరికి ఆ ఊరికి ఫండ్స్ ఇస్తాను, వాళ్ళకి కావాల్సినవి వాళ్ళు చేసుకోండి అని. గ్రామ సభ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది అడల్ట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది విలేజ్, దే టేక్ డెసిషన్స్. To implement those decisions, of panchayat system will be there, panchayat will be there. Panchayat consists of ward members and sarpanch. యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్, గ్రామ సభ అంటే జనాలు అందరూ కలిసి ఉంటారు, వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన మహానుభావులు ఎవరు? వాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది? గ్రామ సభ మీటింగ్స్ ఉండవు, ఏమి ఉండవు, వాళ్ళ పార్టీకి వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. బట్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ because of media, after globalization, 1991 reforms, 1991లో పివి నరసింహారావు కొన్ని రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాయి ఇండియన్ ఎకానమీలో. బికాస్ ఆఫ్ రీఫార్మ్స్ వీ గాట్ మోర్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. దట్స్ వై మీడియా ఏజెన్సీస్ డెవలప్డ్ వెరీ వెల్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ మీడియా, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, నంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ వర్ బ్రాట్ అబౌట్. ఇప్పటికి కూడా జనాలను మార్చాలి అంటే మీడియానే, అవునా కాదా? ఎలక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత కూడా అభిప్రాయ సేకరణ అని, ఎగ్జిట్ పోల్స్ అని, ఈవెన్ ఎలక్షన్స్ ముందు కూడా ఓవర్ నైట్ ఒక పర్సన్ పెద్ద గొప్ప లీడర్ అయిపోతాడు, ఇంకొకడేమో వేస్ట్ ఫెల్ అయిపోతాడు. ఏంటంటే మీడియా కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అందుకని ఇప్పుడు మీడియా వలన మన లైఫ్లో ఏం చేంజెస్ అవుతుంది ఇవన్నీ స్టడీ చేస్తాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ జనరల్ స్టడీస్ ఓన్లీ. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ villages, how the villages were changed over a period of time. After that, we'll study the impact of Panchayat Raj institutions, the impact of media, and many other concepts. These are the important concepts. We'll study in the 5th chapter. Now come to 4th chapter. Actually, this must be the first chapter. Growth of anthropology as a discipline in India. అది ఫస్ట్ చాప్టర్గా ఉండాలి, మన యూపీఎస్సీ వాళ్ళు అట్లా ఫ్రేమ్ చేశారు. గ్రోత్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ in India. I told you in the previous class, once upon a time anthropology means study of, anthropology was part and parcel of sociology. In due course of time it got its own recognition as a subject. How it got its recognition and how it developed over a period of time will be studied in the 4th chapter. These are the 5 chapters that are there in section A. In section B, we'll study tribal India. In tribal India, there are 4 chapters, 6 to 9 chapters, but the syllabus was not organized properly, and that too in your exam. I told you in the previous class, at the time of selecting optional, we have to take certain criteria into consideration, whether a particular subject is static or dynamic.
Anthropology, the advantage of anthropology is it is mostly static. We can have ready-made answers. But if they want to ask dynamic questions, questions based on current affairs, they will ask from this section. These are the weaker sections. Even today also we can come across the welfare measures taken by different governments for the sake of SCs, STs, OBCs. ఏమన్నా మాట్లాడితే ఏ పొలిటీషియన్ ఫస్ట్ మాట్లాడే పదాలు ఈ మూడే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీస్ వస్తాయి. తర్వాత మైనారిటీస్, ఉమెన్, చిల్డ్రన్ ఇట్లా వస్తాయి. అంటే for the sake of these tribal people, number of welfare measures were taken. Here, that's why continuous updation is required. That's why if they want to ask any current affairs based questions, they will ask from this section. That's why in order to have comprehensive understanding of this tribal India, in order to deal with current affairs, we'll study the entire tribal India. Even though the topics are spread over 4 chapters, we'll study in a different manner. This is called problem oriented approach. Problem oriented approach. And this is required even for your general studies also. What is the purpose of an IAS officer? To ensure smooth administration. He is a troubleshooter. If everything is going in a fine manner, there is no need to have IAS officer. Now when troubleshooting is your responsibility, you should know everything about a particular problem. Whenever there is a problem, you should know what are the root causes of that problem. If you do not know the root causes of those problems, it is not possible for you to eliminate that problem permanently. That's why, what are the root causes of those problems? What are the consequences because of those problems? Say for example, if there is poverty, because of poverty number of consequences will be there. Malnutrition is one consequence, illiteracy is another consequence, unemployment, underemployment, and the sale of girls and women for the sake of prostitution, sale of land, like this loss of property will be there. Like this number of consequences will be there. That's why we must know what are the root causes for a particular problem and what are the consequences because of that problem. What are the measures taken by our government? What are the measures taken? If you want to do something, first of all you should know what are the measures that are available, what are the provisions that are available, what are the means that can be used to deal with that problem. ఒక ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ దగ్గర మనకి ఏమేమి వెపన్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఏమేమి మెజర్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి లాస్ ఉన్నాయి మనకు తెలియాలి. ఆ తర్వాత అవి కూడా సరిపోవు అనుకుంటే మనం ఏమన్నా కొన్ని కొత్తవి కనిపెట్టాలి. దట్స్ వై హియర్ విల్ స్టడీ ఆల్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ కాన్సిక్వెన్సెస్, measures taken, and because of measures taken, what are the changes that are brought about already in our society? That means social change we will study once again, but with respect to tribal societies. And finally, what we can do, that means the role of anthropology. We'll study the problems, we'll study the consequences. Problems means here we'll study the causes, mainly causes of the problems, consequences of the problems, measures taken and changes brought about because of those measures, and finally what we can do. This is called problem oriented approach. You have to apply this approach with respect to general studies, even with respect to general essay also. Especially in general essay you have to follow this approach. వాడు ఏదైనా ఇవ్వండి, ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే అల్టిమేట్ ఒక ఇష్యూ కాకపోతే వాళ్ళు జనరల్ ఎస్సే ఇవ్వరు కదా, అది పెద్ద ఇష్యూ అయితేనే ఇస్తారు. దట్స్ వై యూ షుడ్ నో అబౌట్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డీటెయిల్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లమ్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ నోయింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, యూ షుడ్ నో ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. అది చిన్న ప్రాబ్లమా పెద్ద ప్రాబ్లమా, దానివల్ల ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అవుతారు. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఆర్ ది రూట్ కాజెస్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్ టేకెన్ ఆల్రెడీ, and what are the changes brought about by those measures, and what we can do. ఇవన్నీ కలిపితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఓకే నేను చెప్పిన దాంట్లో మీకు 7 కాంపోనెంట్స్ వచ్చాయి. అంటే మీ ఆన్సర్లో 7 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయని మీకు తెలిస్తే ఒక్కో కాంపోనెంట్ కింద ఒక 10 లైన్లు రాసినా కానీ ఎస్ఐ అయిపోతుంది. Having systematic idea about our Indian society, having systematic idea about a particular problem, that is very very crucial for an administrator. ఎవరైనా కానీ కలెక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఒక సిస్టమేటిక్గా స్టడీ చేయాలి.
అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్, ఇంజనీర్ ఉన్నా అనుకోండి, ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ తీసుకుంటే ఒక మిషన్లో ఏ పార్ట్ ఎక్కడుందో వాటి మధ్య రిలేషన్ అంటే క్లియర్గా తెలుస్తుంటుంది కదా. డాక్టర్ అనుకోండి, బాడీలో ఏ పార్ట్ ఎక్కడుంది వాటి మధ్య ఇంటర్ రిలేషన్ అంటే తెలుస్తుంటుంది కదా. అట్లా మీరు ఏ ఇష్యూ గురించి అయినా మీరు ఒక స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే ఒక ఎస్సే రాయాలన్నా కూడా అసలు ఫస్ట్ ఏం కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా స్టడీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు అది తెలుస్తుంది. వెనెవర్ వీ ఫాలో దిస్ అప్రోచ్ దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఈజీలీ ఆన్సర్ టు ఎనీ క్వశ్చన్. మీకు సడన్గా ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే డిస్కస్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మీడియా అన్న అనుకోండి, సడన్గా 4-5 పాయింట్లు గుర్తొస్తాయి, అవి హ్యాఫజార్డ్గా రాసేయచ్చు. కానీ ఒక స్ట్రక్చర్గా ఇట్లా రాశారనుకోండి, మీడియా ఏంటి, ఇండియాలో మీడియా ఎంత ఉంది, ఎన్ని రకాల మీడియాస్ ఉన్నాయి, వాటి వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఆ తర్వాత వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మెజర్స్ ఏంటి, వెదర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, వాట్ వీ కెన్ డూ, అట్లా ఒక సిస్టమేటిక్గా ఆలోచించడం రావాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ కన్వెన్షనలీ సో ఫార్ many current affairs based questions were asked from tribal India. That's why we'll study the tribal India by using this problem oriented approach. In this problem oriented approach, we'll study what are the different problems, what are the causes, what are the consequences, what are the measures taken, what are the changes brought about by those measures in our Indian society, and finally what we can do. This is about the syllabus of paper 2. Now I have given you orientation with respect to subject content of anthropology. Now we'll go directly into the syllabus subject content. Now let us start with paper 1. Paper 1. In paper 1, first we'll start with marriage chapter. It's not possible for us to discuss as per the syllabus. Why? Because if I discuss as per the syllabus, it's not possible for you to understand also. We have devised one sequence. Based on that sequence we'll discuss. First we'll discuss marriage, the most dangerous cultural innovation in the history of humankind. Okay, whatever it may be, here we'll study the meaning, definition, and universality of marriage, different types of marriages, laws of marriage, regulation of marriages, then marriage payments, and here itself functions of marriage. These are the topics that are mentioned in marriage chapter. Definition of marriage, universality of marriage. You know very well what is meant by marriage. Tell me, what is the meaning of marriage? What do you understand by the term marriage? Pelli ante enti? Okay, of course, it is true, absolutely true. Okay. With regard to this definition and meaning of marriage, we have different opinions. Like that of you, our anthropologists also have different opinions. All the people, they agreed that marriage is there everywhere. In all the known human societies, marriage is there. That's why marriage is called universal. Everywhere marriage is there. That's why marriage is called universal. But what is meant by marriage? What is the universal definition? Can we give one definition which is applicable to marriage phenomena which is present in all the known societies? We are going to study. Different people have given different definitions. First, let us discuss some definitions.
the names of the concerned anthropologists are not required for you at this point of time. I will tell you some definitions. Don't, names are not so important. Westermark. There is an anthropologist by name Westermark. He said that it is the relationship of one or more men with one or more women. Relationship of one or more men with one or more women. Sometimes multiple husbands can be there, sometimes multiple wives can be there. We'll discuss in the types of marriages. And that relationship must be recognized by the society. That means it must be recognized either by the customs or by a law. అంటే రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నానుకో లా ప్రకారం రికగ్నైజ్డ్, అట్లా కాకుండా అందరిని పిలిచి పెళ్లి చేసుకున్నానుకో ఆచార సంప్రదాయాల ప్రకారం అప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి పెళ్ళయిందని జనాలు ఒప్పుకుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఒక ఇంట్లో ఉంటే జనాలు కూడా అబ్జెక్షన్ చెప్పారు, అవునా కదా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. అఫ్ కోర్స్ నవ్ డేస్ దేర్ ఆర్ అటెంప్ట్స్ టు లీగలైజ్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆల్సో. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ according to him that marriage must be recognized by either the laws or customs. Laws or customs. And it involves certain rights and responsibilities. Rights and responsibilities. With respect to both the parties entering the union or entering into the relationship. నేను ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఆ అమ్మాయి మీద నాకు కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి, అట్లాగే కొన్ని బాధ్యతలు కూడా ఉంటాయి. On my wife I have certain rights and at the same time I have to fulfill certain responsibilities towards my wife. Similarly she also has certain rights over me and certain responsibilities also. నా పర్సులో డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, మా ఆవిడ అడగకుండా తీసుకోవచ్చు. షీ హ్యాస్ దట్ రైట్, అవునా కదా? రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటిరా అంటే షీ హ్యాస్ టు కుక్ ఫుడ్, షీ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై చిల్డ్రన్, like that certain responsibilities will be there. And similarly sexual monopoly over each other and responsibilities also. Even I have to earn money for the sake of my family, that is my responsibility. I have to make different arrangements for the sake of my family. That means I have certain rights and responsibilities on my wife. Similarly I have certain rights and responsibilities on my children also. That means to these people who are related to each other because of this marriage, certain children will be born. On those children also they have certain rights as well as responsibilities. That's why rights and responsibilities are there with respect to both the parties entering the relationship, that means husband and wife, and the children born to that relationship, According to him these criteria have to be satisfied. అయితే మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను దీన్ని ముక్కలుగా చేసి చెప్పాను. కానీ ఎగ్జామ్లో మీరు ఎట్లా రాయాలి, ఇంతకుముందు చెప్పాను ఫస్ట్ క్లాస్లో, కన్స్ట్రక్టివ్ సెంటెన్సెస్. మిమ్మల్ని రాయమంటే మ్యారేజ్ అంటే ఏంటంటే 3 సెంటెన్స్లో పాయింట్ నెంబర్ 1, పాయింట్ నెంబర్ 2, పాయింట్ నెంబర్ 3 అని రాస్తారు. బట్ ఎగ్జామ్లో ఎట్లా రాయాలంటే మనకు వర్డ్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి we have to combine as maximum sentences as possible in order to deliver one constructive meaning. Now he gave the definition by combining all these things like this. It is a relationship of one or more men with one or more women. Vinandi. It is a relationship between one or more men with one or more women which is recognized by laws or customs, which involves certain rights and responsibilities with respect to both the parties entering the union and the children born to that union. నేను ఇప్పుడు 3 పాయింట్లు మీకు అర్థం కావడం కోసం ముక్కలు చేశాను. ఇది మీరు రన్నింగ్ నోట్స్లో ఇట్లా ఉండాలి, ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాయాలి, ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ గివెన్ బై వెస్టర్మార్క్. And there is one more person, there are many people
I will discuss only some people. He said that this definition is applicable to the concept of marriage everywhere. Then the remaining anthropologists came forward. No, this definition is not acceptable to all the known societies. Why? Because there are certain exceptions. What are those exceptions? Let us see. It is a relationship of one or more men with one or more women. If you go to Africa, we can come across man-man marriages, woman-woman marriages, ghost marriages, man-man marriages, woman-woman marriages, ghost marriages. Man-man marriages means not gay marriages. They are different. I'll tell you only for your easy understanding. I'll take one example. If you go to Africa, there is one tribe by name New Year. In New Year's, we can come across these woman marriages. Generally, in our anthropology, we represent females with circles, males with triangles. Whenever they are linked with each other, whenever two symbols are linked with each other by one horizontal line, that indicates they are married. And from this marriage line, if you draw one line and represent some people like this, that means they are the products of this relationship. That means children. One line can be there or one capping line. That means if two or more children are there, we can represent like this. Okay. That means whenever two symbols are linked by one line like this, that indicates they are siblings. Now see, let us assume this is one female A, this is another female B. Now they are officially married. Now, is it possible for them to produce children? No. But A has sexual monopoly over B, B has sexual monopoly over A. Now, if there is one male, P. Now, definitely one of the functions of marriage is sexual gratification. Now, if the female wants to have sexual gratification or if she wants to produce children, then there must be mating with male. But on her, sexual monopoly is given to this female. That's why this female must permit this male to have sexual relationship with this female. Ema permission istene ema veedu kalavachu. They can have sexual relationship and after that, that female can become pregnant. And if that female delivers a child, that child becomes the child of these two but not this person. That is the system that they have devised in Africa. ఆడవాళ్ళు కలిసి బతుకుతూ ఉంటారు, మగవాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు బతుకుతూ ఉంటారు. కానీ ఫ్యామిలీ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. Vice versa. Similarly, over this female has sexual monopoly. She has to give permission to another male to have sexual intercourse. This is only for your understanding. Some doubts may arise in your mind. If males marry, how the children will be produced? If females marry, how the children will be produced? To clear those doubts, I am giving this example. Like this, certain exceptions are there. That's why it is not possible for us to accept his definition. It may be true with respect to certain societies, but it is not universal. And let us discuss one more definition. There is another anthropologist by name Murdoch. He gave one definition. Very simple. Generally, tell me what happens after marriage. First of all, there will be రెసిడెన్షియల్ కోహాబిటేషన్. పెళ్ళైన తర్వాత ఇద్దరు కలిపి ఒకే ఇంట్లో ఉన్న కూడా వాళ్ళకి ఒక రూమ్ ఇవ్వడమో లేకపోతే వేరు కుంపటి పెట్టడమో ఉంటుంది. రెసిడెన్షియల్ కోహాబిటేషన్ విల్ బి దేర్. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుంది, కొన్ని రోజులు ఏముంది, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఫస్ట్ నైట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్వర్డ్ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అదే పనిలో ఉంటారా? కాదు. ఫుడ్ సంపాదించాలి కదా, దట్ మీన్స్ మనీ ఎర్నింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ మీన్ వైల్ బికాస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ కోఆపరేషన్ దెర్ విల్ బి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. Then
We have to rear those children, we have to provide education to those children. That's why whenever there is marriage, it results in residential cohabitation, kalisi nivasinchadam, then sexual cooperation, economic cooperation, production of children, education and enculturation of the children. పెళ్ళయిన తర్వాత ఇందాక ఫ్రీడమ్ పోద్దని మన ఫ్రెండ్ చెప్పున్నాడు కదా, ఆ ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడు మళ్ళీ వస్తుందంటే లాస్ట్ చైల్డ్ పెళ్ళైపోతుంది చూడు, అప్పుడు అమ్మాయి నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ అయిపోయాను అనుకుంటాం చూడండి. జనరల్గా మన ఇంట్లో కూడా అట్లే అనుకుంటారు, నీ ఒక్కడి పెళ్ళి అయిపోతే ఇంక నేను కృష్ణారామ అనుకుంటా బతికేస్తాను రా అని. అంటే హియర్ because of marriage all these events take place in a sequence. That's why he says that marriage is nothing but a transaction, a social transaction which establishes a nuclear family. ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిన తర్వాత హస్బెండ్ వైఫ్ వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటారు. ఆయన ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్, ఇట్స్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్, సోషల్ ట్రాన్సాక్షన్ which establishes a nuclear family, which is characterized by residential cohabitation, which is characterized by residential cohabitation. ఇవన్నీ సీక్వెన్స్లో రావాలి, పెళ్ళైన తర్వాత ఇవన్నీ ఏ సీక్వెన్స్ జరుగుతాయి అట్లాగే చెప్పాలి. రెసిడెన్షియల్ కోహాబిటేషన్, సెక్షువల్ కోఆపరేషన్, ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్, then production of children, education and enculturation of the children, education and enculturation of the children. మీకు అర్థమయ్యే దానికోసం ఇట్లా డివైడ్ చేసి చెప్పాం. ఒక ట్రాన్సాక్షన్, దానివల్ల ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ వస్తుంది, దానివల్ల దానికి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి డెఫినేషన్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్ ట్రాన్సాక్షన్ which establishes a nuclear family, which is characterized by residential cohabitation, sexual cooperation, economic cooperation, production of the children, and education and enculturation of the children. Enculturation అంటే తెలుసు కదా, training our children and making them to learn culture of our society is nothing but enculturation. Learning the culture of the society is nothing but enculturation. అయితే కొంతమంది ఏం చేశారంటే దీనివల్ల న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీసే కాదు కదా, వాళ్ళు సపరేట్ కాకపోతే జాయింట్ ఫ్యామిలీ కూడా ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంద్రా ఎక్సెప్షన్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు చదువుకొని ఉంటారు, 10th క్లాస్లో 9th క్లాస్లో చదువుకొని ఉంటారు. రష్యన్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. రష్యన్ రెవల్యూషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చేసారు. సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అప్పుడెప్పుడో ఫామ్ అయింది, యునైటెడ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్, యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటారు. అది కాస్త ముక్కలైపోయి ఇప్పుడు రష్యా తర్వాత చిన్న చిన్న కంట్రీస్ వచ్చాయి. అప్పుడు 1917లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆటోక్రటిక్ రూల్ పోయి ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ రూల్ వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆలోచించారు, అసలు ఈ సొసైటీలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి? వై దెర్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇన్ ఫ్యూ హ్యాండ్స్? వై some people are trapped in poverty? వై దెర్ ఈజ్ ఇన్ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అని ఆలోచించగా వాళ్ళకి ఒకటి తెలిసింది, మైండ్లోకి ఒకటి వచ్చింది. ఏంటంటే ఇదంతా కూడా ఫ్యామిలీ కాన్సెప్ట్ వల్ల. ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇన్ ఫ్యూ హ్యాండ్స్ ఆర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్. ఇఫ్ యూ డెస్ట్రాయ్ దిస్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కెన్ బి ఎలిమినేటెడ్. అవునా కదా? ఇప్పుడు మన సొసైటీలో కూడా ఒకడు మంచి పొజిషన్కి పోతే వాడి కొడుకు, వాడి మనవడు, ముని మనవడు తరాలు తిన్న తరగడం సంపాదించాలనుకుంటారు. అవునా కదా? ఫుల్ బీపీ షుగర్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత రేపో మాపా సస్తాడనుకున్నా కూడా ఇప్పటికీ ఎమ్మెల్యే కావాలనో, ఎంపీ కావాలనో, మినిస్టర్ కావాలనో, చీఫ్ మినిస్టర్ కావాలని ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అవునా కదా? ఎందుకంటే ఆ పొజిషన్కి పోతే డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, పిల్లల కోసం, వాళ్ళ పిల్లల కోసం, వాళ్ళ పిల్లల కోసం, వాళ్ళ పిల్లల కోసం. వాళ్ళకు లోపల బ్రెయిన్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయదు, వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ సీఎం కావాలని ఆశపడతా ఉంటారు, తండ్రులు చేయాలనుకుంటా ఉంటారు కూడా. అవునా కదా? మనం రకరకాల కామెంట్లు కూడా చూస్తుంటాం, పప్పను లేకపోతే ఇంకా రకరకాల కామెంట్స్. అవునా కాదా? అంటే తల్లిదండ్రులకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, మేము కష్టపడ్డాము కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ జీరో నుంచి కష్టపడకూడదు, మా దగ్గర నుంచి హయ్యర్ లెవెల్లోనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అని ఎవరైనా అనుకుంటారు.
So because of this presence, because of the presence of this family system, there is a concentration of wealth in few hands. ఇప్పుడు నాకు పిల్లలు లేరు అనుకోండి, నేను 100 కోట్లు సంపాదించి 200 కోట్లు సంపాదించి నేను అనుకుంటానా? లేదు, వీరంతవరకు అందరికీ హెల్ప్ చేసేసి పోయేటప్పుడు మంచి పేరు సంపాదించాను అనుకుంటాను. అందుకని చెప్పి రష్యా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా దే స్టార్టెడ్ వన్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ గివెన్ వన్ నేమ్ బై నేమ్ కోల్కోస్ experiment. Kolkhoz experiment. There certain community buildings were there, and మనకు హాస్టల్స్ లెక్క, సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ లెక్కన. All the children are accommodated in those hostels, and the adults are accommodated in the same building but at some other places. That means males and females, they can have marriage and they can live together, they can produce children, but all the children must be handed over to the government will take care of all the children. There is no concept of superiority and inferiority. మనకు చిన్నప్పటి నుంచే నేను పేదల పిల్లని, నేను రిచ్ పిల్లని, ఆ మైండ్లోకి ఆలోచన రాకూడదు అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ అండ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ and same type of encouragement to practice different professions. And after becoming adults, they have to contribute to every kolkhoz. That building is called kolkhoz. అందరు కలిపి ఒక ఊర్లాగానో లేకపోతే పెద్ద బిల్డింగ్ కడతారు. And to that kolkhoz certain lands were attached, or certain industries were attached, and all the people have to, that means adults, all the adults have to work for the sake of economic development of that kolkhoz. Irrespective of all the people, salaries will not be given. Whatever their requirements are there, their requirements will be fulfilled. What are the basic requirements? Good house, same type of houses will be there for all the people. They can live together, they can have sexual gratification, they can produce children, but children must be handed over to the government, and they can visit their children every day evening or at particular intervals of time, but they are not allowed to hand over their money or property to their children. There is no concept of property there. That's why there is no concentration of wealth in few hands. Then equality can be established. మనం చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగేటప్పుడు మన సొసైటీలో అంటే నేను ఎమ్మెల్యే కొడుకుని, నేను ఎంపీ కొడుకుని, నువ్వెంత, నీ బతికెంత అని ఇప్పుడు మాట్లాడేటట్టు ఉన్నారు. అవునా కదా? వాళ్ళకి ఆ కాన్సెప్టే మైండ్లోకి రాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే all the people are given same type of accommodation, same type of education, same type of uniform, same type of food, all those things. That means in that concept there is residential, in kolkhoz experiment there is residential cohabitation, sexual cooperation. Is there any economic cooperation? No. Both husband and wife have to work for the sake of kolkhoz, and production of the children is there. What about enculturation of the children? Government will take care of enculturation of the children. That's why there are many other exceptions also, but for you in the beginning I am giving just one example. Like this, even for the Murdoch's universal definition also there are certain exceptions. That's why this definition was also not accepted, and there are many other definitions which we will discuss at a later point of time. These are two definitions. Like this, what are the different definitions? But whenever we go through these definitions, you can have some idea with regard to what is meant by marriage. This is about universal definition of marriage. Now forget about definition. Why marriage came into existence and what are the functions of marriages? Why marriage came into existence? In the beginning, in all the known human societies there is marriage. But why marriage came into existence in the beginning? There are three reasons. First one is to avoid lethal sexual competition. To avoid lethal sexual competition. Nowadays we have marriage. Because of marriage, the sexual monopoly over each other is established very clearly. But in the olden days, when the people were living like that of tribal people, in the beginning all the people lived in the forest. There was no difference between the early human beings and animals. Same, no dress, no language, no particular culture. In such circumstances, for the sake of females,
definitely there will be competition. In that competition, the powerful male monopolizes all the females. In such circumstances, even the weaker males also, they form one group, and on one day they will attack that stronger person, that person will also be killed. In due course of time, for the sake of females, all the people quarrel with each other. It may result in devastation of entire society, killing of all the people by each other. ఇద్దరు సన్నగా ఉన్న ఒక బలవంతుడు ఒక బలహీనుడు కొట్టుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఇద్దరు బలంగా ఉన్ననుకో ఇద్దరు కొట్టుకొని వస్తారు, అవునా కాదా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లీథల్ కాంపిటీషన్. ఆ కాంపిటీషన్ వల్ల ఇద్దరు కూడా వస్తారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లీథల్ కాంపిటీషన్. ఇప్పుడు మొన్న రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ జరిగింది. అందరూ ఎందుకు రష్యాను ఎక్కువ దాన్ని ప్రెజరైజ్ చేయలేదంటే అక్కడ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాడు. ఒక్క న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వేసాడంటే ఇంకొకటి కూడా వేస్తాడు, పెద్ద గోల అయిపోతుంది. అందరం కూడా చనిపోతాం, చివరికి మానవాళి నశించిపోద్దని అనుకున్నామా లేదా? అట్లా మనం చనిపోతాము అనుకుంటే దాన్ని లీథల్ కాంపిటీషన్ అంటాం. అండ్ టు అవాయిడ్ దట్ lethal sexual competition, we started, some of the elders, our ancestors, they started pairing one or more males with one or more females. Then whoever are linked because of marriage, on those people they have rights over each other. Other people should not claim rights over these people. That's why, to minimize the lethal sexual competition, we introduced pairing of males with a pairing of females and giving certain rights over each other. Second one is pregnancy and prolonged infant dependency. Prolonged infant dependency. Once upon a time, all the people lived in the forest. They were hunters and gatherers. In order to carry out hunting, they have to run or they have to chase the animals. Sometimes animals may chase them. That's why it involves running. But whenever females become pregnant, then is it possible for them to run continuously or actively? No. Because of biological makeup, because of natural makeup, males will never become pregnant. That's why there must be, if there is a pairing of one male who will never become pregnant with a female, then always there will be assurance to this female about health and physical movements. Why? Because he will never become pregnant. That's why he can participate in hunting and he can get some food and he can provide protection also to that female. That's why to help the female at the time of pregnancy, and prolonged infant dependency also, because of biological makeup, only females can produce milk. In the first 6 months of life, the only source of food for the newborn baby is milk. ఫస్ట్ 6 నెలలు బేబీకి ఏంది ఓన్లీ ఫుడ్ ఏంది మిల్క్. ఆ తర్వాత మనం కొద్ది పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాం. దట్స్ వై ఇన్ ది ఫస్ట్ 6 months ఆఫ్ లైఫ్ ది ఫీమేల్స్ మొబిలిటీ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎంప్లాయీ ఉన్నారనుకోండి, ఫస్ట్ 6 months ఎట్లా ఉంటుందిరా పరిస్థితి అంటే, బేబీని ఇంటి దగ్గర వదిలిపెట్టి ఆమె ఆఫీస్కి పోతే బేబీకి ఆకలిస్తే పరిస్థితి ఏంది? దట్స్ వై దేర్ మొబిలిటీ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్. ఇన్ సచ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ there must be some people who can assist her. Then who are the automatic choice? Males. Why? Because they will never become pregnant, they will never give milk. Milk will not be produced. That's why, because of these mutual requirements, our ancestors started linking one or more males with one or more females. And apart from this, to share gender-based division of labor. Gender-based division of labor. Gender-based division of labor. In all the known human societies, we have gender-based division of labor. That means we divided the work on the basis of sex. Males are performing one type of task, females are performing another type of task. Why? Because of biological makeup in the males, because of sex hormones, testosterone, because of male sex hormones, their muscle mass will be developed very well. They can carry out heavy physical activities. It may be used that if they have good strength, that will be useful to carry out hunting, that will be useful to carry out agriculture also, which involves lifting of heavy weights also. That's why males are given one type of responsibilities, females are given another type of responsibilities. మీకు బలం ఫిజికల్గా ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు ఆ పని చేయమ్మా, నువ్వు ఈ పని చేయమ్మా, నువ్వు వంట చేయి, ఇంట్లో ఉండు,
లేకపోతే చిన్న చిన్న అసిస్ట్ చేయని చెప్పేసి ఒకప్పుడు మనం డివైడ్ చేసి పెట్టారు. ఈవెన్ టుడే ఆల్సో ఇన్ ఆల్ ది నోన్ సొసైటీస్ దెర్ ఈస్ జెండర్ బేస్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. My wife always speaks about equality, equality, equality. But when we go to supermarket, at the time of bringing luggage, she used to say that you only have to bring that luggage. When I argue that you speak about equality, that's why luggage has to be carried out for about 50% of the distance by you and 50% of the distance by me. Then she used to say that no, you are male, that's why you have to brought it. అంటే మా ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ అని మాట్లాడుతుంది, కానీ బరువులు మోయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చేసరికి నువ్వు మగాడివి నువ్వే మోయాలి అంటది. అంటే దిస్ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. దట్స్ వై హియర్ ఆల్సో ఇన్ ఆల్ ది నోన్ సొసైటీస్ దెర్ ఈస్ జెండర్ బేస్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. ఫర్ ఈచ్ లేబర్ దెర్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ అవుట్పుట్. నేను ఒక పని చేస్తే దానికి ఒక అవుట్పుట్ ఉంది. నేను క్లాస్ చెప్పాను అనుకో, నాకు మనీ వస్తుంది. అట్లా మా ఆవిడ వంట చేస్తుంది అనుకో, వంట చేయడం వల్ల ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. కుక్డ్ ఫుడ్, కర్రీస్, ఇవన్నీ కూడా ఒక అవుట్పుట్. నేను తీసుకొచ్చిన డబ్బులతో రైస్ కొనుక్కోవచ్చు, వెజిటబుల్స్ కొనుక్కోవచ్చు, కానీ వాటిని ఎడిబుల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎవరు చేయాలి? మా ఆవిడ చేయాలి. నాకు వంట చేస్తే నేను చేతులు కాల్చుకుంటాను. కాబట్టి ఆమె ఒకటి చేస్తే నేను ఒకటి చేస్తా. ఆమె పనికి ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది, నా పనికి ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ఇన్ ఆల్ ది నోన్ సొసైటీస్ దెర్ ఈజ్ జెండర్ బేస్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. ఫర్ ఈచ్ వెరైటీ ఆఫ్ లేబర్ దెర్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. To share the products of that gender based division of labor, there must be some cooperative arrangement, that is in the form of marriage. అంటే మా ఆవిడ వంట చేసి నేను తినాలి అంటే ముందు నేను డబ్బులు ఇస్తేనే కదా. నేను డబ్బులు ఇవ్వకుండా వంట చేసి పెట్టంటే ఒకవేళ ఆమె చేసి పెట్టినా కూడా నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వలేదు, నాకు శారీ కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు, లేకపోతే దానికి డబ్బులు లేదు, నేను చేసిన అన్నం తినొద్దు అంటది. అవునా కాదా? అంతే. అట్లా బికాజ్ ఆఫ్ జెండర్ బేస్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ దెర్ ఈజ్ one type of output by the males and another type of output by the females. To share these products of gender based division of labor, there must be some cooperative arrangement, that is in the form of marriage. Because of these three reasons, marriage came into existence. But later we started using the marriage for different other purposes also. There is one concept, these are the reasons for the origin of marriage. That's why marriage is there in every known society. But we started using this marriage for other functions also. What is the purpose of inventing knife? కత్తిని ఎందుకు కనిపెట్టాము? వెజిటబుల్స్ కట్ చేసుకోవడానికో, లేకపోతే ఈ జంతువులను చంపి ఫ్లెష్ని కట్ చేసుకోవడానికో తయారు చేస్తాం. అవునా కాదా? ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటింగ్ నైఫ్ ఈజ్ టు కట్ ది వెజిటబుల్స్ ఆర్ టు కట్ ది మీట్, బట్ వీ కెన్ కట్ ది థ్రోట్ ఆల్సో. ఒక పర్పస్తో కనిపెడితే దాన్ని ఇంకో పర్పస్కి కూడా వాడుకోవచ్చు. అవునా కాదా? కాయిన్స్ దేనికి కనిపెట్టాం? ఎక్స్చేంజ్, ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. కానీ కాయిన్స్తో కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ స్క్రూస్ తీస్తాము. స్క్రూస్ తీసి చాలా సినిమాల్లో చూస్తుంటాడు, హీరోనో హీరోయిన్ ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడానికి ఆ విండోస్కున్న గ్రిల్స్ తీస్తారు. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పర్పస్. అట్లా వీఆర్ our ancestors, for meeting these three purposes, marriage was introduced. That means what are the essential functions of marriage? To avoid lethal sexual competition, taking care of the females at the time of pregnancy and infant dependency, and to share the products of division of labor. తర్వాత దాన్ని మన వాళ్ళు ఇంకా రకరకాలుగా వాడుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే to create alliances. Because of creation of alliances, there will be subsistence support, political support, defense, etc. పెళ్ళి కనిపెట్టింది ఒకదాని కోసం, తర్వాత పెళ్ళిని దాన్ని రకరకాలుగా వాడుకుంటాం. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీకి ఇంకా పెళ్లి కదా, ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే ఆయన కూతుర్ని ఇద్దాం అనుకునే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. ఎందుకు? పొలిటికల్గా డెవలప్ అవుతారని చెప్పేసి. అట్లాగే డిఫెన్స్ సపోర్ట్ ఆల్సో. మీరు పాత సినిమాలు చూసుకుంటే, లేకపోతే మీ హిస్టరీలో కూడా వస్తుంది, ఒక పవర్ఫుల్ కింగ్ ఉంటాడు, ఆ పక్కన ఎనిమి ఉంటే ఇంకొక పక్క కింగ్డంలో ఉన్న ఆ రాణిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. కాబట్టి రెండు రాజ్యాలు మిత్రులయ్యారనుకోండి, పక్కోడితో గొడవ లేకుండా ఉంటుంది. అట్లాగే పొలిటికల్ సపోర్ట్, డిఫెన్స్, సబ్సిస్టెన్స్ సపోర్ట్ ఆల్సో. జనరల్గా మనమే తీసుకున్నాం అనుకోండి, నేను ఒక ఫార్మర్ని అనుకుందాం కొద్దిసేపు.
నేను ఒక ఏరియాలో ఉంటా, పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మా ఆవిడ వస్తుంది, మా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. మా ఏరియాలో వరదలు వచ్చి పంటంతా నాశనం అయిపోయింది అనుకోండి. అప్పుడు తినడానికి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఉండవు. అప్పుడు మా అత్త మామ వాళ్ళు కొంత ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పంపిస్తారు. ఎందుకు? మేము అల్లుడము కూతురం కాబట్టి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యారేజ్ వన్ సెట్ ఆఫ్ న్యూ రిలేటివ్స్ వర్ క్రియేటెడ్. నౌ దే ఆర్ సెండింగ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు అస్, అంటే బతకడం కోసం. దట్స్ వై బికాస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అలయన్సెస్ రిలేషన్స్ there will be subsistence support, political support, defense support, even ritual support also. Ritual support to carry out different rituals, new relatives will be created. And there will be redistribution of goods and services. 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 See, generally in our society there are payments at the time of marriage. They are called marriage payments. In our society the popular form of marriage payment is dowry. పెళ్ళప్పుడు కట్నం ఇస్తూ ఉంటారు. Now whenever we marry a female from one family, we will get some dowry. నేను ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు అటు పక్క నుంచి కొంత కట్నం వస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్, ఒక 10 లక్షలు తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఆ 10 లక్షలు తీసుకుంటే నాకు ఒక చెల్లెలు ఉందనుకోండి. మా చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసి వేరే ఇంటికి పంపించేటప్పుడు మా నాన్న ఏం చేస్తారు, కొద్ది డబ్బులు ఇరనైనా ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేద్దామని చెప్పి. అంటే మనీ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్యామిలీ ఇంటూ మై ఫ్యామిలీ, ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ ఇంటూ దేర్ ఫ్యామిలీ. సిమిలర్లీ దెర్ విల్ బి సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మనీ. వాడికి ఒక చెల్లెలు ఉందనుకోండి మా బావకి, వాడు ఇంకొక ఇంటికి ఇస్తాడు, వాడు ఇంకొక ఇంటికి ఇస్తాడు. అట్లా డబ్బులు అనేవి రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతాయి. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దెర్ వాజ్ నో మనీ, ఓన్లీ గూడ్స్, exchange of goods also. That's why because of marriage and marriage payments there is a redistribution of goods and services also. These are some of the important functions. There are many other functions. These are some of the important functions. This is about definition of marriage, universality of marriage and functions of marriages. Now let us discuss types of marriages. Types of marriages. Types of marriages. Based upon the number of spouses or number of partners, we can divide the marriages into two varieties. That is monogamy and polygamy. Monogamy and polygamy. Monogamy means one life partner will be there, one spouse. మనకు జనరల్ లాంగ్వేజ్ అర్థం అవడం కోసం లైఫ్ పార్ట్నర్ అంటాం, కానీ ఎగ్జామ్లో మీరు ఏం రాయాలి, స్పౌజ్ అనే రాయాలి. హియర్ టు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ వన్ స్పౌజ్ విల్ బి దేర్. హియర్ టు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ మోర్ దాన్ వన్ స్పౌజ్, దట్ మీన్స్ 2 or more spouses will be there. In monogamy there is one spouse, in polygamy multiple spouses will be there. This monogamy can again be divided into two varieties. Mono means single, gamy means related to marriage. Now this monogamy can be divided into strict monogamy and serial monogamy. Serial means not TV serials, serial means here series. In strict monogamy, if there is termination of marriage either because of death of the life partner or because of divorce, then that spouse is not allowed to have marriage in the remaining lifetime. ఒక పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత భార్య చనిపోవడము, భర్త చనిపోవడము, లేకపోతే వాళ్ళు విడాకులు తీసుకోవడం జరిగితే ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకుండా అట్లే ఉంటారు. చాలా సొసైటీలో మనం అట్లే చూస్తాం, భర్త వదిలేస్తే ఇంకా వాళ్ళు అట్లాగే పిల్లల్ని తీసుకుని అట్లాగే బతికేస్తూ ఉంటారు. అట్లా లైఫ్ లాంగ్ ఒకరే ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రిక్ట్ మోనోగామీ. సీరియల్ మోనోగామీ మీన్స్ హియర్ మోనోగామీ విల్ బి ప్రాక్టీస్ ఇన్ సిరీస్. Only one life partner at a particular point of time, but if there is termination of that marriage, then they can have another marriage, but only one life partner at a particular point of time. అంటే ఒక ఫిమేల్కి అయితే ఒక భర్త, ఒక మేల్కి అయితే ఒక భార్య అంతే.
ఒకవేళ వాళ్ళిద్దరు విడిపోవడమో చనిపోవడమో జరిగితే మళ్ళీ ఇంకొకరిని చేసుకోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక లైఫ్ పార్ట్నరే ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సీరియల్ మోనోగామి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ హాలీవుడ్ టైప్ ఆఫ్ మోనోగామి ఆర్ బాలీవుడ్ టైప్ ఆఫ్ మోనోగామి. అక్కడ ఏమవుద్ది, పెళ్లి చేసుకోవడం, డివోర్స్ తీసుకోవడం, పెళ్లి చేసుకోవడం, డివోర్స్, ప్రతిసారి ఒకరే ఉండేది లైఫ్ పార్ట్నర్, కానీ ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవడం, డివోర్స్ తీసుకోవడం, మళ్ళీ ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకోవడం, కొన్ని రోజులు ఉంటాం, డివోర్స్ తీసుకోవడం. అందుకని మన ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఏమంటారంటే దాన్ని హాలీవుడ్ టైప్ ఆఫ్ మోనోగామి ఆర్ బాలీవుడ్ టైప్ ఆఫ్ మోనోగామి. అండర్స్టూడ్? ఇన్ స్ట్రిక్ట్ మోనోగామి there is no second marriage even after the termination of the first marriage, but here there is a practice of monogamy, but if there is termination of that marriage, then the person in that couple can have second marriage. Polygamy means multiple life partners will be there. Depending upon the sex of the multiple partners, this polygamy is again divided into four varieties. That is polygyny, polyandry, polygynandry, and group marriage. Poly means many, gamy means related to marriage. Now see, poly means many, gyne means wives. గైనకాలజిస్ట్ అంటుంటారు కదా, లేడీ స్పెషలిస్ట్ అంటే గైనీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిఫర్ టు ఫీమేల్స్. ఇక్కడ ఏమైంది, పాలీ అంటే మెనీ, గైనీ అంటే ఫీమేల్స్, మెనీ ఫీమేల్స్ అంటే మల్టిపుల్ వైఫ్స్. దట్ మీన్స్ హియర్ వన్ మేల్ విల్ బి దేర్, టు దట్ మేల్ multiple wives will be there. That is called polygyny. In polyandry, reversal, one female will be there and multiple husbands will be there. This is called polyandry. In this case, this male is the husband of these two females. In this case, determination of father is not at all a problem. Why? Because if she participates in sexual intercourse, this female becomes pregnant. If there is delivery of a child to this female, then to that child, who is the mother? This one. Who is the father? This one. Okay, we can clearly establish who is the father. Similarly, here also we can clearly establish father. Why? Because only females can become pregnant. Now here, female is called multiple husbands. If a female becomes pregnant, then how to identify who is the father to the child to be born? పుట్టబోయే బిడ్డకి ఏమో ప్రెగ్నెంట్ అయింది, కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి వీడా తండ్రి ఎట్లా తెలుస్తుంది? Is it possible for us to establish who is father? No, unless we perform DNA fingerprinting. Ana kada? But we have one tradition. We can come across polygyny means in Muslims, we can come across in Hindus, we can come across in many. It can be seen common in our society. Polyandry can be seen very rarely here and there. If you go to Nilagiri Hills, there is one tribe by name Thodas. నీలగిరి హిల్స్, ఊటీ, కొడైకెనాల్ ఉంటాయి కదా, అక్కడికి పోయారంటే అక్కడ తోడా అని ఒక ట్రైబ్ ఉంటుంది. అక్కడ చూస్తే మనం ఈ పాలియాండ్రీ చూడొచ్చు. అంటే వన్ ఫీమేల్ మల్టిపుల్ హస్బెండ్స్. మరి అటువంటిప్పుడు తండ్రి ఎవరు ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే, అప్పుడు ఏంటంటే బయలాజికల్గా ఎవడన్నా కావచ్చు. ఒక ఫీమేల్ ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ శ్రీమంతం సెరమనీ చేస్తాం కదా, శ్రీమంతం ఫంక్షన్ చేసినట్టు అక్కడ కూడా వన్ శ్రీమంతం సెరమనీ విల్ బి ఆర్గనైజ్డ్. ఆ ఫిమేల్కి 9వ నెలలో లేకపోతే 7వ నెలలో ఉన్నప్పుడు శ్రీమంతం చేస్తారు కదా, ఆ చేసినప్పుడు ఈ హస్బెండ్స్ అందరూ ఒకరు ఇద్దరు కావచ్చు, లేకపోతే 3 4 కూడా ఉండొచ్చు. ఈ హస్బెండ్స్ అందరూ కలిసి వచ్చి మ్యూచువల్గా ఒక అగ్రిమెంట్కి వస్తారు. ఏంటిరా అంటే, పుట్టబోయే బిడ్డకి ఇంకా నేను తండ్రిని అవుతాను అని. ఎవడైతే అనుకుంటాడో వాడు వచ్చి ఆ శ్రీమంతం సెరమనీలో ఆమెకు ఒక బౌ అండ్ యారో ఇవ్వాలి. అంటే ఒక విల్లు, ఒక బాణం తీసుకొచ్చి ఆ శ్రీమంతం ఆమెకి ఇస్తే, ఎవడైతే ఇస్తాడో వాడే పుట్టబోయే బిడ్డకు తండ్రి. అంతే. ఆ పుట్టే బిడ్డ వాడిని తండ్రి అని పిలుస్తాడు, డాడీ అని పిలుస్తాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ది సిస్టమ్ దేర్, బౌ అండ్ యారో సెరమనీ. UPSC is more interested in this type of peculiar phenomena. Once it was asked in prelims also. UPSC prelims, general studies లో
మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు. ఒకసారి అడిగారు కూడా. ఓకే ఓకే, ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. నౌ polygynandry. Polygynandry means there is polygyny, there is polyandry. అంటే మల్టిపుల్ హస్బెండ్స్ ఆర్ దేర్, మల్టిపుల్ వైఫ్స్ ఆర్ దేర్. హౌ? నౌ సీ. అందరూ మహాభారతం వినే ఉంటారు. మనకి పంచ పాండవులు ఉన్నారు కదా, అర్జునుడు ఒక ఆమెను పెళ్లి చేసుకొని తీసుకొస్తే, అమ్మ ఏం చేయాలంటే 5గురు ఈక్వల్గా పంచుకోండి అంటే, అప్పుడు ఏంటిదంటే అందరికి కూడా ఒక కామన్ వైఫ్ ఉంటుంది. సో ద్రౌపది. ఓకే, ఆమె కామన్ వైఫ్. అట్లాగే ప్రతి ఒక్కరికి సపరేట్గా కూడా మళ్ళీ ఒక ఇండివిజువల్ వైఫ్ ఉంటుంది. Now, with respect to this female, there is restricted sexual access. Only this male is allowed to have sexual access with this female. To this female, only this male has sexual access. To this female, only this male has sexual access. To this female, only this person has sexual access. To this female, this person has sexual access. That means there is, if you consider this female, there is practice of monogamy. Only one husband. But to this female, multiple husbands are there. Anyone can have sexual access with this female. Now, if we consider this female as the reference point, now what is there? Polyandry. Polyandry. If we consider this male as reference point, polygyny, one private wife, one personal wife, and one common wife. That means if we consider this person as the reference point, we can come across polygyny. When this type of situation is there, then that is called polygynandry. And a group marriage. In a group marriage, see, 1, 2, 3, 4, 5. A group of males will be married to a group of females. A group of females. Here, between these two groups, there is unrestricted sexual access. Here, to this female, there is restricted sexual access. To this female, only this male is allowed, but here it is not so. Here, this group is married to this group. This male can have sexual access to this female, to this female, to this female, to this female, to this female. Similarly, this group, this person can have sexual access to this male, to this male, to this male, to this female, 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 female. Similarly, this person can have sexual access to this female, to this female, to this female, to this female. Similarly, this male can have sexual access to all the females. Similarly, this male can have sexual access to all these females. This type of marriage can be seen in Brazil. అమెజాన్ నదీ పరివాహ ప్రాంతంలో దక్షిణ బ్రెజిల్లో, ఇన్ సదర్న్ బ్రెజిల్, వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. అండర్స్టూడ్? Here there is some difference between polygynandry and group marriage. In polygynandry, there is restricted sexual access, but here there is unrestricted sexual access. These are the different types of marriages. And within this there are again some more varieties. Now see, tell me, both are same. Now, if I connect these two females with a line like this, what does it mean? These two are sisters. In our society, we can come across this type of marriage also. ఫస్ట్ అమ్మాయికి పిల్లలు పుట్టలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందని తెలిస్తే అప్పుడు రెండో పెళ్లి చేసుకోవాలి వారసుడి కోసం అని చెప్పి హస్బెండ్ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, వాడు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే మళ్ళీ ఈ అమ్మాయిని కొత్తగా వచ్చే అమ్మాయి, ఈ అమ్మాయికి పిల్లలు పుట్టలేదు కాబట్టి ఇన్ఫీరియర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మా కూతురు ఇంకొక అమ్మాయింది, ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో అని చెప్తారు. నౌ దెర్ విల్ బి కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫీమేల్స్ బికాస్ దే ఆర్ సిస్టర్స్. దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఇన్ఫీరియర్ ట్రీట్మెంట్ టు దిస్ ఫీమేల్. అట్లా దెర్ విల్ బి
sometimes both the wives of a male may be sisters, ఒక్కోసారి కాకపోవచ్చు. If they are sisters, then that is called సరోరల్ polygamy. సరోరల్ polygamy. సరగేసి అని రీసెంట్గా న్యూస్ ఉంది, విన్నారో లేదో? రెంటింగ్ ఆఫ్ వూంబ్ ఈజ్ కాల్డ్ సరగేసి. అంటే సరో మీన్స్ వూంబ్, అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక తల్లి కడుపు నుంచి పుట్టినారు కాబట్టి దాన్ని సరోరల్ polygamy అంటారు. ఇక్కడ they are not sisters, that's why that is called non-sororal polygamy. Non-sororal polygamy. Similarly, here also a similar situation can be seen. One female, multiple husbands. Now see, if these two husbands are brothers, then that is called fraternal polyandry. Fraternity means brotherhood. That means these two are brothers. Fraternal polyandry means in a polyandrous marriage, both the husbands or all the males are brothers. ఇంక దీన్ని ఏమంటాము ఆటోమేటిక్గా నాన్ ఫ్రెటర్నల్ polyandry. Like this, there are many varieties. This is the overview with regard to types of marriages. I stopped today. Tomorrow means Monday. Okay, yesterday because of heavy rain we cancelled the class, but from Monday onwards classes will be there as usual. Okay, అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఓకే, ప్రతి ఒక్కటి రాసుకోవాలని ట్రై చేయొద్దు. ఎనీవే in the materials or in the textbooks you can come across the detailed examples, all those things. Okay, కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. I request you to come sharply by 5 o'clock. 5 అంటే 5 అంతే. నేను 4:59 కల్లా లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతాను. ఈ మైక్ పెట్టుకునేది అది ఇది ఉంటుంది, 1 minute అంతే. As these are free classes, you can refer your friends also, you can bring your friends also. Okay, ఏ డబ్బులు ఛార్జ్ చేయము. మీకు నచ్చాయి అనుకుంటే ఇంకిద్దరికి చెప్పండి, ఇద్దరిని తీసుకురండి. ఓకే.